因伫即个月初四，伫澳洲西部一个城市，是搁一届发生有人举刀啊共攻击的案件。有一个16岁少年家，伊举刀啊，甲一个查甫人拄着伤了后，连赶去现场的警察伊嘛攻击，落尾手去互警察开枪打死。虽然即个嫌犯伫咧犯案进前，捌伫咧网络顶预告犯案，不过因为即个嫌犯伊是单独一个人行动，现阶段并无否认定是恐怖攻击。停车场的涂骹，可会当看到一点仔血。澳洲当地车协青叶，伫西澳洲首府珀斯发生一名16岁少年骑刀上行路，随机攻击行路人，马上引起民众惊吓。有目击者表示，嫌犯伫攻击之前，捌大发宗教的字词，佮对赶行路人，造成一名30外岁查甫人的脚趾片互拄着伤，空喙深2公分，好佳在无性命危险。警方赶到现场用电击枪吓惊嫌犯，煞电倒互嫌犯攻击。A 16-year-old male armed with a knife who had already wounded a member of the public rushed the attending officers. In response, a police officer discharged his firearm, fatally wounding the 16-year-old male. 嫌犯伫送病院了后死亡，因为警方捌伫事发进前点外钟接到嫌犯的电话，表示要实施暴力犯案。无偌久就接到民众报案，表示嫌犯伫珀斯郊区的停车场骑刀对赶行路人。We are dealing with complex issues with this 16-year-old male, both mental health issues, but also online radicalisation issues. He is known to police, but we believe he very much is acting alone. 这嘛是一个月来澳洲发生的第3件骑刀随机攻击的案件。头一届是发生伫4月13，造成6个人死亡，8人受伤。当时嫌犯嘛是互警方打死。第2件是牵涉到宗教极端主义的恐怖攻击，造成4个人受伤。警方是当场逮捕19岁嫌犯。公司新闻台上朋友。